What's up, guys? This is Ian Onyego from Training in the 254 and welcome back to another video. We'll be looking at the incredible criminal history of none other than Maina Njenga. So make sure you stick to the end because whatever we're going to learn today, it's gonna be interesting. So Maina Njenga is no doubt one of the feared criminals huku Kenya. Maina Njenga ni wale wase wenye politicians wakisikia ako involved in something or amepanga kitu fulani, wanashtuka kidogo. Why? I'll let you know in a minute. Today to discuss venye Maina Njenga alijenga hiyo group yake yenye inaitwa Mungiki. Venye ali cultivate, what strategies he used to grow the group, na ni nini alifanya mpaka everybody including politicians wakaamua huyu jamaa wacha tumpe tu heshima yake vile inafaa. So let's start with his history. Maina Njenga alizaliwa in 1969, January 1969 at a place called Karindi Village. Uko Laikipia West next to Kericho manze. Ya babake alikuwa anaitwa Steven Kamunya na mamake alikuwa anaitwa Margaret Kamunyo. Maina Njenga alispend most of his childhood uko Laikipia. Na aliattend shule fulani hapo ilikuwa inaitwa Olngarwa Primary School. Uko ndiye alisomea basics nini, kuandika, kusoma and all that. Fast forward mpaka time alikuwa supposed to enter high school because that is where his life changed manze. That is where everything took a different turn venye wazungu wa usema. So, first of all, it is important to know that Maina Njenga, just like any other Kenyan kid during his time, Maina Njenga was born and raised in a Christian family. Like wazazi wake walimraise vizuri the way every parent would like to raise his child. But as you know, inafikanga mahali where huyo mtoto wako inabidi aanze kuexercise akili yake. Inabidi aanze kuexercise akili yake, aanze kutumia free will, anaweza jimekea decisions. Na venye Maina Njenga alijoin high school, that is exactly what happened. First of all, high school yenye Maina Njenga alienda kusomea ilikuwa inaitwa Otum Secondary School. Huko ndio during his studies alifika mahali akaona mimi enyewe school is not for me na bado mimi Christianity sioni ina make sense aje to me. So during one of the classes huko, na hapa ndio nadai mnisikize vizuri, during one of the classes kuna dove ilikuja ikamsimamia kwa kichwa na nasikia ilimkunia kwa kichwa mara 3. That was a sign of anointing according to him. Like story yake alikuja kuambia watu, mi kuna dove imekuja imesimama kwa kichwa yangu na imefanya hivi na hivi, and according to me, mi naiona kama anointing juu I have a gospel to preach out there. Gospel yake ilikuwa gani? Gospel yake ilikuwa kuanzisha hiyo group yake ya Mungiki. Na everybody mwenye alisikia hiyo story alimuamini na alimjoin. Venye alimaliza shule, alirudi home, akachapia kazini yake anaitwa Waringe. Akamchapia kazini yake, akaokoka. According to his gospel, akaokoka na akakuwa one of the founding fathers wa Mungiki. Sasa from there, the rest is history, mi nawashow. Juu, these two men walikuwa na zeal enye it was unquenchable as at that time. Like ni kama Maina alikuja akamfungua macho akamwambia, tukiingia hii shughuli na tuifanye vile inafaa, this is the kind of influence that we can amass from people. Na because that is true, that is exactly what we are going to do now. We are going to achieve what we want to achieve at whatever cost. Na hivyo ndo walidu. So walianza kutembea from village to village, from one place to another, wakitangaza injili yao. Na surprisingly,
the young Kikuyu men walikuwa wanawajoin in large numbers. In large numbers, so much that in no time they were in their thousands. Mpaka ikabidi sasa Maina Njenga establish headquarters ya the Mungiki people uko Karindi, uko penye alizaliwa, uko Laikipia West to Kericho. Surprisingly, flag yao ilikuwa na some very similar symbols na the national flag ya Kenya. Design yenye huyu Maina Njenga angekubaliwa ku grow hiyo group yake ifike level fulani, manze hata wangejaribu something as bad as dividing this country into two or even into sections, but more to that later. Let's get back to hapa wakiestablish hii the headquarters of the Mungiki sect uko Karindi. After wameestablish hiyo headquarters yao, sasa Maina Njenga na kwa usaidizi wa bro yake na hawa watu wengine wenye wamerecruit waliamua aje sasa we need to grow, but before we grow itabidi tukuwe na strategy noma, strategy yenye itatusaidia kufikia watu wengine huko nje. And what did they decide to do? Kwa hawa wase wenye walikuwa washa recruit already, aliamua kuwabatiza, akawapatia chance, akawapatia ma rituals fulani, wakasema oaths ni ile kusema mimi kama Iano na hapa kuwa sitaifanya kitu fulani, unaona. Aliwabatiza kwa maji, kwa moto, yani zile vitu zote zinafanyikanga kwa church to make sure that atakuwa loyal kwake for the rest of his life. Na after hiyo process ili happen, just like Jesus aliwatuma disciples wake into the rest of the world to preach the gospel, that is exactly what Maina Njenga did. Aliambia wase, now that nimewabatiza na kuko hivi na hivi, mimi mwenyewe naenda Nairobi. Kuna shughuli naenda Nairobi, na hiyo shughuli naenda kudu ni kuleta your brethren from the wilderness ku recruit other people. Na nyinyi pia penye mnaenda ama penye mtabaki, hiyo ndio shughuli yenye mtakuwa mkifanya. Our goal right now is to increase in numbers. Guys, you won't believe what happened. Maina Njenga ndio huyo amechomoka moja kwa moja, ndio huyo amefika Nairobi. Amekuja huko Nairobi, amepata kuna group ingine similar to ile yake yenye ametengeneza, the Mungiki group. This group was also established, na akaamua kuwa join. But hiyo kuwa join kwao, he had a plan. Na hiyo plan naambia in a few how it ended up happening. Before to engage into his plan, I want to bring you guys up to speed to the reason as to why Maina Njenga alikuja Nairobi. Vile nimetoka kuambia, alikuwa na goal ya ku increase fan base yake. The second reason yenye ilimfanya akakuja Nairobi ilikuwa because alikuwa na long term plan ya ku seal relation ama ku establish relationship yake na hawa followers wake for the rest of his life. Na alikuwa anajua vizuri, apart from ama in addition to ubatizo or baptism, there was one thing enye angefanya afanya watu wa mserve for the rest of his life, and this is what he did. Aliwaambia, nenda huko na goli ya kuwaomosha pia. Unaona? I want you guys to be operating freely, like mimi ndio leader wenu, lakini wewe penye huko shughuli wewe unajua niko na familia yangu iko fiti, watu wenye mimi napenda wako safe. Unaona hiyo design? Like hakuwa anadai wakae ni kama wao ni slaves. Alikuwa anadai awapatie financial freedom, ndio hao wase wajue without this guy financial freedom yetu ita disappear, which will leave them with no other option than to serve Maina Njenga. So back to our story. When Maina Njenga alikuja Nairobi, alipatana na another established group ya enye ilikuwa similar to the Mungiki sect. This group was already established, na Maina Njenga alikuwa na plan ya
kuinherit all those followers wa hiyo group, and this is what he did. Unaona, their leader sasa ni mtu kama Maina Njenga. Juu Maina Njenga si ndio leader wa Mungiki. The leader of this other group ni kama alianza kulegea kazini. Maina Njenga, yes, aliingia into that group na disguise ya mimi nimekuja nadai kuwa one of your followers, but in the process aliwasoma, akawasoma, akajua weaknesses za bosi wao, na at the end of the day akamoverthrow, na kumoverthrow akachukua ma followers wake wengine wote akaweka under the Mungiki wing. Hiyo ni kama ili times 10 size ya the people who were previously in the Mungiki group. Na sasa penye hii group ilikuwa imefika, walikuwa sasa wamefika kuwa unstoppable. Walikuwa unstoppable design. Sasa hadi politicians walianza kuwa notice, makarawa na wa notice huku hadi ilifika mahali penye Maina Njenga aliona sasa badala ya kukimbia huku kwa streets ati mnajaribu kupata financial freedom, wacha sasa tuingie mboka main. Nadai tuingie kufanya kazi na hawa politicians. Niko na mabeshte politicians wenye najua watakuwa wanatupatia makazi, watakuwa wanatuhaya kama goons. Na you guys mnajua vile goons for hire inakuanga na, lakini sija suggest mwingie huko. Sija suggest. And that is what happened, guys. One by one politicians wakaanza kukuja, wakaanza kuwahaya. Kama politician alikuwa labda anaenda place fulani na anajua huko watu fulani wanaweza lete fujo, anapigia the boss mwenyewe, anapigia Maina, anamwambia yo, niko base fulani na nadai ufanye hivi na hivi na hivi, nitumie watu fulani. Kidogo kidogo hiyo group imekuwa so strong that politicians pia now would never survive without it. You can imagine such a situation, guys. Ilibidi mpaka hao politicians wenyewe waanze kufund the Mungiki group, waanze kufund operations. Na kufund operations ni kuwapatia do, kumake sure wase wamelala fiti, kuwapatia weapons, kama ni panga, kama ni spears, kama ni guns, whichever. That is what they did. Na at that level, unajua sasa Maina Njenga alikuwa amechoma. Sasa ni kama hit ilikuwa imaccumulate kwake. Sasa at this point makarao walianza sasa kumfuata. Hey guys, this is where it now gets interesting. At one point, le presidente mwenyewe, Mr. President, ali notice kazi yenye Maina Njenga anafanya, na akaamua ndio ni punguze speed ya hawa maboys, hii crime na nini yenye tunasikia huku kwa streets. Wacha ni appoint huyo Maina Njenga jaribu kusort out issues zenye zina come up kwa the matatu industry. And what did Maina Njenga do? Maina Njenga alitafuta hao vijana wake in the name of creating employment, akaweka kwa kila stage hapa Kenya, yani kwa stages, yani wamejaa hivi. Yani gari yote ikipita 200 bob, gari yote ikipita 200 bob. Naonanga vile siku hizi kanjo anapewango hiyo tu. So yani hiyo time ni maboys wa Maina Njenga ndo walikuwa wanapewa hiyo pesa, hiyo 200 shillings. Na wakipatiwa hiyo pesa, what did they do? Wanaituma straight kwa Maina Njenga. Na Maina Njenga naye in his smartness aliamua kusanya hiyo do yote, akajenga the official residence of the Mungiki people at the headquarters. The official residence, alijenga a palatial home penye sasa from there hapo ndio alianza kuishi. Maina alifika place yenye hadi alikuwa na 2 under bosses. The first one was called Charles and the other one was called Waithaka. Sasa juu Prezo amewapatia hiyo opportunity ku at least sort out hizo issues zenye ziko kwa the matatu industry. Guys, nawaambia crime ilikuwa ina happen kwa hizo stage za matatu. Kama kuna gari yenye ilikuwa inapita na haidai kuachia the Mungiki boys pesa zozote,
Kama kuna gari imepita na wamewaongelesha vibaya, kama kuna mtu mwenye amejaribu kuexpose ama kujaribu kusema nini ama kufanya some monkey business, it was a bad time and a very difficult time to be alive. And naturally, the government had to do something because this group was now growing into a nightmare. Kila mtu alikuwa yani, wow. Guys, mi nawashow hadi ilifika mahali penye kama wewe unakataa ati unaambiwa ujoin hiyo group, you're a Kikuyu man, unaambiwa ujoin hiyo group na unakataa, ni uzidi Sayun. So you guys can imagine how tough it was to exist during those times. Makara walijaribu hadi kuwa ambush kwa meeting zao, lakini as you might expect, ni majambazi manze, ni watu wametrainiwa kwa msituni, training yenye wamepitia ni ingine noma, so the police hawangeweza kuwashika. Ilifika mahali hadi wase wa Kariobangi walipatana na 2 people wenye walikuwa believed kuwa ati ni members wa the Mungiki gang na waliwaua. But guess what happened? Ndio mjue Mungiki walikuwa get out of hand. Walitokea, response yenye walipatia wase ni gani? They murdered 20 people, my friends. They killed 20 people. Yani yetu ni response ya mliwa watu wetu wawili, sawa. Ndio response yenye tunawapatia. And they killed 20 people just like that. Najua hiyo reaction yao, kulikuwa na commissioner fulani anaitwa Philemon Abongo mwenye alideclare a total ban on this group. Akasema, this group ceases to exist from now. I command the crackdown of these people ianze immediately, with immediate effect. In fact, the first person to be arrested alikuwa anaitwa Ndura wa Ruinge. Na sasa juu ilikuwa imesemekana wase Mungiki wakuwe hunted down na waekwe ndani, waliamua kufanya nini? Kila mtu aliamua kurudi wapi? Makwao. Na haikuwa tu ati urudi kwenu uende kutulia, uende kulala kwa nyumba ya mama yako, ilikuwa urudi ufanye mass recruitment. Kama uko area kwenu uko na wabeshte, hata kama ni wewe peke yako, kazi ilikuwa moja, urudi home ufanye mass recruitment. Na kwa nini? Walikuwa wameona enyewe numbers hazijatosha, na tukiendelea hivi hata kama retaliate the first orders zenye walikuwa wameorder ati wamekuwa wameissue ati tushikwe, there is strength in numbers, na tukiongezeka tutakuwa stronger. So in the process ya wase wakirudi huko Ocha, recruitment ilikuwa inaendelea, na in the process Maina Njenga alikuwa anashikwa anaachiliwa, Kuna time alishikwa hadi akasentensiwa to 8 years in prison, but he didn't spend the 8 years in prison. But during that time akiwa huko ndani, ndio ujue this guy alikuwa big design ingine noma. Alikuwa ana lead the Mungiki sect akiwa ndani ya jela. Yani venye unaonanga kwa movies ati mtu the gang leader ameshikwa amekwa ndani, na bado yeye ndio the gang leader, na wase wake wenye wako huko nje bado wanafanya kenye leader amesema. That is exactly what happened. Maina Njenga alikuwa na leader wake huko nje. I think ni ule mwenye hakuwa arrested, but yule leader wake mwenye alikuwa nje, mwenye alikuwa free, yeye ndiye alikuwa na receive orders na anaenda anasema mkubwa amesema. Guys, hata hiyo the transport industry uko kwa stages, gava ili restrategize ikamnyang'anya hiyo position yenye ilikuwa imempatia. Michuki akaingia 2 or 3 aka take over the transport industry, akaleta reforms zote zenye mnakumbuka ziliwekwa, kama kuvaa seat belt and all that. So Maina Njenga akiwa huko ndani in jail aliamua aje, ndio nifunge haya watu macho wanihurumie na ni buy time, ama ndio nifunge haya watu macho, ndio nifunge this government macho, ni buy time for my group to keep growing.
nitaingia huku ndani ya prison, ni get into Christianity again, ni profess that nimeokoka na Yesu ni Bwana, na at least hivyo gava itanihurumia. And that is exactly what happened. Alihurumiwa some point huko kwa kifungo yake, akaachiliwa. Kuachiliwa, anapata group yake imesha grow. Ili grow design yenye sasa ilibidi kama ni hao politicians hawenge muachilia bro. At that point they would not have let his hand go. Ilikuwa sasa imefika kufa dereva, kufa makanga. Ilikuwa imefika hiyo stage juu hadi Maina Njenga alikuwa amesema, yo, kama mnataka kuni bring down, you're not going to bring me down mimi peke yangu. I also have a list of politicians wenye pia mimi naweza expose. So ilibidi pia gava icheze chini ndio at least the country isiungue. Si unajua venye kwa grao kukiamua kukua hostile kunaweza kuwa. Yeah guys, that is how Maina Njenga aliingia into politics officially. Hadi sasa unajua hapo saa ameshaguziwa kama ziwa hivi kidogo, ameambiwa yo mkubwa, tunajua tumekubali uko na hizo nguvu, so wewe kenye unadu chukua kama ziwa kidogo, tone down hiyo group yako, at least we kuwa sure utakuwa safe from now. Kama ni kukula utakuwa unakula, kama ni nini, but group yako isiamke tena. That is how Maina Njenga aliingia into politics. He hasn't been active for that long, but up to now akona ile influence yenye bado politicians wanamuogopa left, right, center. Huyu bado ni G na atabakia kuwa G for the rest of his life. Yani as long as he is alive. He is alive. So guys, let me know what you think about this video. Meipenda. That is the short criminal history, or that is the incredible criminal history ya Maina Njenga. Let me know what you think about this video in the comment section below. Na as I wrap up, don't forget to keep it locked hapa Trending in the 254. I usually produce reaction videos na discussingi politics, na producingi videos kama hizi that are documentary stylish. So make sure you subscribe, at least usaidie kupushi injili huko nje, na pia nisilale njaa. See you on the next one. Peace.